The patient he came with the complaints of left side lower back pain, which has happened 3 weeks before. All the history I will explain detail now. Now I will palpate. நான் வந்து ரைட் சைட் பால்பேட் பண்ணுறேன். பெயின் இருக்கா? இல்லை. நல்லா டீப்பாக பால்பேட் பண்ணுறேன்னா ஓகே. லெஃப்ட் சைட் பால்பேட் பண்ணுற பெயின் இருக்கா? நல்லா டீப்பாக போச்சா? இஸ் இட் ஈக்குவலி ஐ ப்ரெஸ்ட்? லைட்டாக டச் பண்ணோன்னே போத் சைட் இஃப் ஐ ப்ரெஸ்ட் ஈக்குவலி என்னோட இன்டென்சிட்டி ஈக்குவலாக இருந்துச்சா? ஈக்குவலாக இருந்தது. இந்த சைடு லைட்டர் இன்டென்சிட்டிக்கே பெயின் இருந்துச்சு. ரைட் சைடு 0ன்னு கன்சிடர் பண்ணலாம். ஏன்னா நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு அவுட் ஆஃப் 100 எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கும்? ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 70-80%. ஸோ 70-80% இன்டென்சிட்டி இருக்குது பெயின் நான் இங்கே பால்பேட் பண்ணும்போது. இங்கே 0 சரிங்களா? ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஐ சஸ்பெக்டட் த லேட்ரல். வி கான் சே தட் ஐ palpated one muscle, rectus spine, QL, multifidus, lateral, every muscle which is comes here which I palpated. I will be considered. So I will check the lateral hip stabilizer strength. Don't allow me to push. Ready? 3, 2, 1 start. பிரேக் ஆகலை. ஒன் மோர் டைம். நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து பார்க்குறேன். ரெடி? ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட் லிஃப்ட் அப். ஐ புஷ் டவுன். டோன்ட் அலோவ் மீ. ரெடி? 3, 2, 1 ஸ்டார்ட். ஓகே ஃபைன். இப்போ ஹெட்டிங் வச்சுக்கோங்க. 3, 2, 1 ஸ்டார்ட். ஈக்குவல் ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணால் ரெண்டு சைடும். History actually have a capacity to lift 100 kg deadlift. Usually used what he was training. History suddenly one day 120 kg he lifted without knowing himself because he miscalculated the weight. It was 100 kg and the third set he went and he lifted 120 kg 3 repetition. So when you do deadlift you have to push with your leg, both leg. It demanded for the lateral hip stabilization over both the side. Everyone in the world have asymmetries, right and left small imbalance. When you exceeding the capacity, it will always find the weaker structure or weak link to distribute the load, okay, which is what happened. So if this lateral hip stability was not that good, then it distributed the pain to here. This is what happening in the trapezius and everywhere which you get trigger point. What we are doing, we are releasing the structure, expecting the patient to improve. Temporarily it will get better. Again if the person do activity, it will trigger the pain. It is what is again and again coming back. Now you can see I'm activating this external rotator. What happening basically, I'm applying resistance according to his tolerance. I'm taking the repetition as long as possible. I'm recruiting the muscle activation in the lateral hip stabilizers. As soon as it gets activated, you can see when I palpate how much pain he has in the lateral hip region, back region. Hold. Relax. One more. Up. ரிலாக்ஸ். இப்போ குப்புறப்படுங்க. நான் இன்டென்சிட்டி சேமாக பால்பேட் பண்ணுறேன்னா ப்ரெஸ் பண்ணுறேன்னா அப்படிங்கிறத மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? சேம் இன்டென்சிட்டியா? பெயின் இருக்கா? ஹவு மச் இட் வாஸ் ரெடியூஸ்ட்? 20% தான் இருக்குது இப்போ. சி ஆல்மோஸ்ட் 70-80% ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு. திஸ் இஸ் வாட் எக்ஸ்பிளைன் இன் த கிளாஸ் ஆல்சோ. இப்போ எனக்கு இன்டென்சிட்டி ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண தெரிஞ்சிச்சுன்னா, இப்போ ஐ நோ எக்ஸசைஸ் டயக்னோசிஸ் கரெக்ட்லி, ஹிஸ்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் கரெக்ட்லி, இட் இஸ் வெரி ஈஸி இம்பாசிபிள் டு ட்ரீட் த பேஷண்ட். ஸோ இதை தான் நான் கிளாஸ்லேயும் சொன்னேன் சரிங்களா? ஸோ இங்கே இவருக்கு ரீஹாபிலிட்டேஷன் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. வென் ஐ எம் கிவிங் அ ட்ரீட்மெண்ட் டு ஹிம், உட்காந்துக்கலாம். வென் ஐம் கிவிங் ட்ரீட்மெண்ட் டு ஹிம், activating this external rotator is not the treatment. That's not the treatment. Okay, maybe he can follow for 1 or 2 weeks to get better. So அதுக்கப்புறம் for example I'm always feeling நான் சொன்னேன் இல்லையா, trigger, for example you're releasing the trigger and making the person dependent on you and sending back them and again if they trigger they will come to you. இதே மாதிரி தான் இப்போ நான் கிளம்சல் பண்ணிட்டு இதை பற்றி புரிய வைக்காமல் if I send him home again next time வந்துச்சுன்னா இவ கிளம்சல் தான் பண்ணுவார். இப்போ நான் என்ன பண்ணேன், லோட் மேனேஜ்மெண்ட் தான் வெரி குட் கீ ஃபேக்டர். எக்ஸ்ட்ரா 20 kg அட் த சேம் டைம் இஸ் ட்ரிகர் திஸ் ப்ராப்ளம். அதர்வைஸ் நீங்கள் அந்த ப்ராப்ளமே ஃபேஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராக்ரஸே ஓவர்லோட் பண்ணி 105, 110, 115 சொல்லி ஒரு 3 months ப்ராக்ரஸ் ஆகி 120 வந்திருந்தீங்கன்னா அதுக்கு அடாப்ட் ஆகிருக்கும் 2 glute. பிரச்சனையே வந்திருக்காது இந்த இடத்துல. ஸோ அப்போ டூ மச் டூ சூன் இஸ் த ப்ராப்ளம். அதுக்கு இப்போதைக்கு உங்களுக்கு பெயின் ரிலீஃப் ஆகணும், யூ கேன் ஆக்டிவேட் த glute when you train for 1 or 2 weeks and slowly அதை விட்டுருங்க. லோட் மேனேஜ் பண்ணி பிக்கப் த லோட், ஆக்டிவேட் கரெக்ட்லி, அதான் ட்ரீட்மெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூனிலேட்டரல் மூவ்ஸ் பண்ணலாம், பல்கேரியன் ஸ்பிளிட் ஸ்குவாட் பண்ணலாம், சிங்கிள் கார்டியல் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி மூவ்ஸை ப்ரோக்ராமில் ஆட் பண்ணிவிட்டு யூனிலேட்டரலாக ஈஸிலுக்கு செப்பரேட்டாக ட்ரைன் பண்ணலாம். 90% இன்டென்சிட்டி 2 reps வச்சு ட்ரைன் பண்ணலாம், விச் இஸ் குட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்.